Kamila Gasiuk-Pihowicz for 1.5 Szanowni Państwo, nikt nie stoi ponad prawem. Bez względu na to, jak jest potężny, jak jest bogaty, to dotyczy głównie gigantów technologicznych. Ja z zadowoleniem przyjęłam decyzję Komisji, ponieważ wysyła ona jasny sygnał o naszym zaangażowaniu w egzekwowanie prawa. Ta decyzja dotyczy elementarnej sprawiedliwości w europejskiej gospodarce cyfrowej, ochrony uczciwej konkurencji i wolności prasy, czyli dwóch kluczowych filarów naszej europejskiej demokracji. Pociągnięcie wielkich firm technologicznych do odpowiedzialności za nadużywanie swojej dominującej pozycji to jest nasz obowiązek wobec mediów, ale przede wszystkim wobec obywateli. Zbyt długo to nadużycie zniekształcało rynek reklamy i pozbawiało dziennikarzy należnej im części przychodów. To osłabiało w oczywisty sposób pluralizm mediów, a w szczególności uderzało w małe, niezależne media lokalne. Te, które właśnie jako pierwsze dostarczają nam rzetelne, wiarygodne informacje prosto ze źródła. I naszym obowiązkiem jest tworzyć i utrzymywać równe warunki działania w świecie cyfrowym, tak aby nie tylko wielkie koncerny, ale również właśnie małe, lokalne, regionalne media w Europie Środkowej, jak na przykład jakieś małe media lokalne w Polsce, miały dostęp do rynku i otrzymywały uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. Ale na koniec chcę jeszcze podkreślić jedną kwestię. Poza egzekwowaniem przepisów naszym zadaniem jest także inwestować i wspierać innowacyjne rozwiązania, które pomogą zbudować trwały i zrównoważony model biznesowy dla niezależnych mediów. Równe szanse w świecie cyfrowym oznaczają silniejsze media, więcej innowacji i silniejszą Europę. Thank you. Next speaker, Hannes Heide, for 1.5 minutes. Danke, Herr Vorsitzender, Frau Vizepräsidentin. Die spürbare Geldbuße gegen Google ist ein Signal an den gesamten digitalen Markt. Es geht nicht nur um eine Milliardenstrafe für einen Konzern, sondern um die grundsätzliche Botschaft, Wettbewerbsregeln sind einzuhalten. Und wenn Google seine marktbeherrschende Stellung im Bereich der Online-Werbetechnologie ausnutzt, eigene Dienste bevorzugt und damit fairen Wettbewerb verhindert, ist das ein klarer Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Die Kommission hat entschlossen gegen jeden Missbrauch von Digitalkonzernen vorzugehen, der Unternehmen, Verlage, Journalistinnen und Journalisten, Werbekunden und letztlich die Bürgerinnen und Bürger trifft. Wenn Werbeeinnahmen systematisch zu einem globalen Player umgeleitet werden, verlieren vor allem kleine und lokale Medien wirtschaftliche Grundlagen. Und deshalb ist die Entscheidung von Kommissionsvizepräsidentin Ribeira ausdrücklich zu unterstützen, weil sie damit die Ziele des European Media Freedom Acts unterstützt, die Unabhängigkeit unserer Medien schützt, Vielfalt und Transparenz verteidigt und faire Regeln im digitalen Binnenmarkt schafft. Die Kommission hat richtig gehandelt und das ist erst der Anfang. Wir brauchen dauerhafte Regeln, um zu verhindern, dass einzelne Konzerne die öffentliche Kommunikation kontrollieren. Und das ist kein Eingriff in den Markt, das ist Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Medienfreiheit ist kein Geschäftsmodell, sie ist Grundpfeiler unserer Demokratie. Danke. Thank you very much. Next speaker, Mathilde Audrouet, for 1.5 minutes. Une fois de plus, la Commission européenne joue les pompiers pyromanes. Et le titre de ce débat, je cite, « Défendre la liberté de la presse et des médias dans l'Union » est pour le moins ironique quand on voit comment elle organise la surveillance massive du numérique européen. Pendant qu'on impose à Google une amende record de 2,95 milliards d'euros pour abus de position dominante, amende dont on ignore encore les véritables effets, cette même Commission continue de confier nos données sensibles à Microsoft, comme c'est le cas pour l'espace européen des données de santé. On prétend sanctionner les géants du numérique, mais on leur déroule à côté le tapis rouge. Mais le plus grave, ce sont les attaques méthodiques contre la liberté d'expression. Avec le DSA, le règlement sur les services numériques, l'Union européenne délègue aux plateformes privées le pouvoir de censurer sans juge ni contradiction. Et avec chaque contrôle, elle s'arroge le droit d'ouvrir des messages privés de 450 millions d'Européens. Pas les contenus publics, non, mais bien les messages personnels et les échanges de photos, vidéos entre proches. Alors de quelle liberté parle-t-on ici? Celle qui ne gêne pas la Commission? Celle qui ne dit rien ou qui pense bien? La vraie urgence, ce n'est pas de sanctionner un moteur de recherche pour corriger une façade.
C'est de défendre ce que des générations d'Européens ont arraché, le droit de dire, de contester librement, de s'exprimer sans peur. Ce droit-là, aujourd'hui, c'est l'Union elle-même qui le menace. Thank you. Next speaker, Nicola Minchev, for 1 minute, please. Dear Mr. President, Vice President Rivera, dear colleagues, the Commission's decision to fine Google for abusing its dominance on the ad tech market sends a clear message. The EU will not tolerate gatekeepers who distort competition and undermine media freedom in the Union. But let's be honest, a fine alone does not solve the problem. Google can pay it and move on. Google needs to make changes, because if its practices remain, there is no level playing field and no equal terms for all, and that puts media freedom at risk. If we truly care about democracy, we cannot settle for this victory only. We need real change, proper remedies that break monopolies, open the digital space and ensure fair competition. Only then can independent media survive and thrive. Citizens have the right to choose, and they must have access to diverse and reliable information. A healthy democracy cannot function without free and independent journalism that can investigate, inform and hold power to account. Fair markets and free media are the pillars of our democracy, and it's our duty to defend them. Thank you. Next speaker, Marketa Gregorova, please. Dear colleagues, after 4 long years of investigation on Google's surveillance empire, sorry they call it advertising, the Commission finally acted. A fine of €3 billion for Google for suffocating European competitors and abusing its dominance. But let's be real, €3 billion for Google is nothing. The company made around $1.3 trillion in ad revenue during those years. That's not a penalty, it's a parking ticket. It's not deterring, it's not dissuasive, it's barely a rounding error. Our full dependence on single foreign monopoly in any industry is an unacceptable risk. Unacceptable. Whether it's online advertising or rare earths, we are putting our economy, our innovation and our sovereignty in someone else's hands. It's time we get serious about breaking up monopolies so that European companies can finally compete and Europe can stand on its own feet again. Thank you. Thank you very much. Next speaker, Konstantinos Arvanitis, for 1 minute, please. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ελευθερία του τύπου κινδυνεύει από τις παρεμβάσεις καταρχήν αυταρχικών κυβερνήσεων. Το ξέρουμε αυτό. Προχθές συνελήφθη, απελάθη, μην πω και ότι ουσιαστικά έγινε και απαγωγή του δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη στην Τουρκία, μέλος της Ενώσεως Συντακτών Μακεδονίας Θράκης. Αλλά κινδυνεύει και από επιχειρηματικά μοντέλα των τεχνολογικών κολοσσών. Εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος νομοθετεί? Η Google θεωρεί ότι αυτή πρέπει να νομοθετεί στη δικιά μας Ένωση. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη. Ίσως και ο κύριος Τραμπ αυτό θεωρεί, ότι οι επιχειρηματίες, τα επιχειρηματικά συμφέροντα πρέπει να νομοθετούν και οι πολίτες να εκτελούν. Όχι, εδώ είναι άλλου τύπου δημοκρατία, την έχουμε υπερασπιστεί, έχουμε άλλες αρχές, έχουμε άλλες αντιλήψεις. Συμφωνούμε με το πρόστιμο. Θεωρώ ότι είναι και μικρό. Αλλά το βασικό ζήτημα δεν είναι αν θα αυξήσουμε το πρόστιμο, αλλά αν θα βάλουμε κανόνες ουσιαστικούς για τη λειτουργία του τύπου. Και τα χρήματα αυτά που θα εισπράξουμε, για να κάνω και μία πρόταση, να μην πάνε σε ένα πορτοφόλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο το οποίο θα στηρίζει τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Ένα ειδικό ταμείο του τύπου που το έχουμε ανάγκη. Αυτή είναι η πρότασή μας. Thank you. Next speaker, Peter Volgin. Уважаеми колеги, най-важният въпрос по тази тема е, че традиционните радио и телевизионни канали отдавна са овладени от глобалистките неолиберални елити. Сега тези елити искат да унищожат свободата и в социалните мрежи. Брюксел се готви да налее огромни суми, за да изгражда така наречените демократични щитове. Either it's too fast or there is no interpretation in English, so I will give you floor again. So let's try, maybe a bit slower, and it should be okay. Yes, thank you.
Най-важният въпрос по тази тема е, че традиционните радио и телевизионни канали отдавна са овладени от глобалистките неолиберални елити. Сега те искат да унищожат свободата и в социалните мрежи. Брюксел се готви да налее огромни суми, за да изгражда така наречените демократични щитове, които ще ли да защитават свободното слово, но чиято истинска цел е да забранят различните мнения. От години в Европа и САЩ действат така наречените факт-чекъри, които не са никакви проверители на факти, а са истинска полиция на мисълта, която трябва да премахне всяка позиция, различна от официозната. Ако говорите и пишете в социалните мрежи очевидни неща, като например за това, че има 2, а не 78 пола, или че Великобритания е тази, която попречи на мирното споразумение в Украйна през април 2022, ще бъдете обявени за подривни елементи и забранени. Глобалистките елити правят всичко възможно, за да наложат политически коректния нов говор в цялото информационно пространство. Ако това наистина стане, Европа ще загуби основната си ценност – свободата. Next speaker, Lefteris Nikola Valavanas. Το πρόστιμο της Επιτροπής στην Google ουδέμια σχέση έχει με την προστασία των χρηστών και της ελευθερίας έκφρασης, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Αποτελεί κομμάτι των ευρύτερων ανταγωνισμών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα εμπειριαλιστικά κέντρα και των μπαζαριών που συνεχίζονται σε σχέση με την εμπορική συμφωνία, την επιβολή δασμών ή προστίμων, από την οποία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατήσουν, χαμένος θα είναι πάντα ο λαός. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει η ίδια μια αντιδραστική και επικίνδυνη νομοθεσία που διευκολύνει την αγοραπολισία, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από οικονομικούς ομίλους. Έχει θεσμοθετήσει τη συγκέντρωση και ανταλλαγή δεδομένων από κρατικές αρχές για την παρακολούθηση και χειραγώγηση των εργαζομένων, με στόχο την τρομοκράτησή τους μπροστά και στη γενικευμένη πολεμική προετοιμασία. Απεργάζεται νέα εφιαλτικά σενάρια μαζικών παρακολουθήσεων με σχέδια όπως το περιβόητο chat control. Οι εργαζόμενοι πρέπει συνολικά να συγκρουστούν με αυτήν την πολιτική, με την καπιταλιστική ιδιοκτησία, με τα μονοπόλια και το κράτος τους, που με τέτοια μέτρα και αυξάνουν την εκμετάλλευσή τους και ναρκοτεθούν τους αγώνες για τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Thank you. Next speaker, Sunčana Glavak. Floor is yours. Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege. Ova kazna nije cilj sama po sebi, ona je alat da se tržište ponovno otvori, da se medijima i izdavačima omogući pošteniji pristup tržištu. Pogledajmo realnost zapravo. Mali lokalni portali, regionalne novine, radio postaje, oni žive i ovise o fer dijelu kolača oglašivačkog tržišta. Kad platforma favorizira vlastiti edX i ne dopusti druge opcije, ti mali izdavači jednostavno su izgurani iz igre. Rezolucijom šaljemo i signal o odlučnosti i jedinstvu Unije u zaštiti kulturne autonomije. To je poruka i našim partnerima preko Atlantika, dijalog da, ali uz poštovanje europske kulturne posebnosti. Ova rezolucija nije usmjerena protiv SAD-a, ona je za Europu. Učvršćuje i stav Europskog parlamenta da je kulturna politika isključiva nadležnost država članica Unije, a ne predmet trgovinskog dogovora. Time se potvrđuje koncept europske kulturne iznimke, koji već desetljećima čini okosnicu kulturne diplomacije Europske unije. Na ovaj način ujedno nastojimo uravnotežiti odnose s američkom soft power politikom, osobito s obzirom na globalni utjecaj američkih streaming platformi Netflix, Disney, Amazon Prime. I naglašavamo potrebu da Europa razvije vlastitu meku moć kroz postizanje lokalne produkcije, jezika i kulturne raznolikosti. Ali kazna sama nije dovoljna, mora se provesti u punom smislu. Igrači, veliki ili mali, moraju poštovati pravila. Ako krše, sankcije. Ako ne ispravljaju, strukturne mjere. Ne toleriramo koncentraciju moći u digitalnom prostoru. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Next speaker, Evin Insir. Power is not licensed to abuse. It's a responsibility to uphold rules and fairness, something Google and its peers should have realized by now. Abuse can never be tolerated, not by anyone, not by individuals, not by states, not by institutions, and certainly not by tech giants who refuse to take responsibility on their own. It always seems that accountability must be forced upon them, and that is a shame.
Their creed is simple: money rules. It is capitalism in its worst form when trying to crush fair markets. For too long, Google's power in the ad market has crushed fair competition. It has bled local publishers and dried them, weakened investigative journalism, and shaking the very core of editorial independence, the lifeblood of a free press. It violates the core of the European Media Freedom Act: transparency, diversity and independence in media. Finally, some courage. The Commission setting limits for one of the world's mightiest corporations at last. This isn't just about markets, it's about the society we stand for. Digital markets must be built on trust and fairness, not act if its platforms are Wild West. When they fail, democracy must act. Let this be a turning point. Let it remind us that technology and platforms must serve democracy, not rule it. Thank you. Next speaker, Andras Laszlo, for 1.5 minutes. Az EU időről időre perrel fenyegeti a nagy digitális cégeket. Most épp a Google-t, korábban az Apple-t, a Microsoftot vagy az Intelt. Az EU amolyan fejőstehénként tekint rájuk, és legombol róluk néha egy-egy eurómilliárdot. Máskor az illetékes biztos nyíltan megfenyegeti a közösségi médiaplatformokat, hogy cenzúrázzanak az EU-nak nem tetsző tartalmakat és fiókokat. Mindannyian emlékszünk arra a blamázsra, amikor Thierry Breton európai biztos megpróbálta megakadályozni, hogy Elon Musk egy interjút készítsen Donald Trumpal az elnökválasztási kampányban. A büntetések és fenyegetések azonban a lényegen nem változtatnak. Az EU egyre inkább lemarad a globális technológiai és digitális versenyben. Hogy csak néhány számot mondjak. A világ top 50 tech cégéből csak 4 európai. Az európai tech cégek részesedése a világpiacon 10 év alatt 22-ről 18%-ra csökkent. Az amerikai részesedés viszont 30%-ról 38%-ra nőtt. A mesterséges intelligencia terén folyó amerikai-kínai versenyt is csak távolról nézi Európa. Ha az Európai Bizottság azt gondolja, hogy büntetésekkel kompenzálni lehet a digitális lemaradást, akkor téved. Le kell számolni a túlzott bürokráciával, a nagyoknak kedvező adatkezelési szabályokkal, és kell végre egy átfogó stratégia az innováció támogatására. A von der Leyen bizottság eddig minden stratégiai kérdésben kudarcot vallott, ebben is. Épp ezért változás kell Brüsszelben. Thank you. Next speaker, Nathalie Loison. En langage technocratique, ce que la Commission européenne reproche à Google est un abus de position dominante. Le contexte est en réalité beaucoup plus sombre. L'existence même de la presse de qualité, de l'information professionnelle et vérifiée est aujourd'hui menacée par les géants de la tech. Ils ont choisi de monétiser à peu près tout, sauf ce qui devrait compter en priorité, l'intégrité de l'information. Il vaut mieux aujourd'hui être influenceur, il vaut mieux diffuser de la désinformation en masse, il est même possible d'être soumis aux sanctions de l'Union européenne et vous serez rémunéré par les réseaux sociaux. Pendant ce temps, la presse est asphyxiée, ses revenus s'amenuisent, sa visibilité en ligne se perd. Ce n'est pas seulement la survie d'un secteur économique qui est en jeu, c'est un des piliers de nos démocraties qui est fragilisé. N'importe quel démocrate devrait s'en émouvoir, et pourtant c'est à nous que l'administration Trump s'en prend. Pour une fois que la Commission rappelle nos règles et le respect qu'elles méritent, Washington brandit la menace de nouveaux tarifs douaniers. Mon message à la Commission est simple, ne tremblez pas, ne vous laissez pas intimider, vous annoncez un bouclier démocratique, très bien, commencez par protéger nos démocraties en protégeant la presse. Next Sergei Lagodinsky, sorry. Colleagues, funny, isn't it? In Europe, even a press conference about Google can be hijacked. Well, but the Commissioner showed our democracy will not be. The €3 billion fine is not about the money. It's a pocket change for Google. It's about the message.
Europe will not bow to digital giants. We write our own rules in this House, and we enforce them in yours. Fair competition needs courage, not excuses. Digital sovereignty means we decide, not Silicon Valley. And let me repeat it again and again, because it matters. We are not for sale. Our values are not for sale. Our democracy is not for sale. DMA is not for sale. AI Act is not for sale. DSA is not for sale, nor is GDPR. And this is something that I hope also your colleagues, like Commissioner Verkunen, will know when they bring the omnibus into this House. So when President Trump calls this an attack against American institutions, no, it's about Europe standing tall. President von der Leyen said, our digital rules are not for sale. I hope all the commissioners agree with her. Thank you. Next speaker, Valentina Palmisano. Grazie Presidente. Google è recidiva e sta sistematicamente erodendo non solo la visibilità, ma anche i ricavi dei media europei. Piccole TV locali, giornali provinciali, ma anche quelli nazionali soffrono la sua concorrenza spietata. Ed è ormai evidente a tutti che quando una sola piattaforma controlla l'intera filiera della pubblicità online non è più innovazione, è monopolio. E quando un monopolio decide quale notizie i cittadini possono leggere, è la democrazia a pagarne il prezzo più alto. Garantire la sostenibilità economica dei media europei è dunque un dovere, così come assicurare condizioni eque di accesso al mercato pubblicitario. Anche perché c'è una nuova minaccia all'orizzonte, l'intelligenza artificiale delle piattaforme che ruba i contenuti dei siti e riduce la visibilità del lavoro di giornalisti seri e preparati. E a questo proposito permettetemi di esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, simbolo di un giornalismo libero, coraggioso, scomodo per il potere. L'attentato che ha subito dimostra la fragilità della nostra democrazia. Ci aspettiamo dunque dalla Commissione europea maggiore severità per difendere la concorrenza leale tra le imprese e la libertà di stampa. Grazie. So next speaker, Volker Schnurbusch, for 1 minute, please. Ja, danke, Herr Präsident. Die EU-Kommission will Google zu einer Strafzahlung von fast 3 Milliarden Euro zwingen. Der Vorwurf lautet Selbstbevorzugung bei der Online-Werbung. Und in der Tat verschafft sich der Tech-Riese klare Vorteile zulasten von Verlagen. Daher wird auch in Kürze ein amerikanisches Gericht darüber entscheiden, ob Google seine Werbetochter auslagern oder seine Regeln ändern muss. Die Kommission wäre also gut beraten, dieses Verfahren abzuwarten und dann erst mit Strafzahlungen zu drohen. Die EU schafft es seit Jahren nicht, auf dem Feld der digitalen Plattformen ein Gegengewicht zu den US-Riesen herzustellen. Aber statt zu jammern und zu bestrafen, sollte die EU lieber einen Rahmen bilden, der innovativen Unternehmern ein europäisches Google oder Meta ermöglicht. Stattdessen verlassen kluge, kreative scharenweise Europa, weil sie hier durch eben diese EU-Politik zu hohe Steuern und Lebenshaltungskosten regelrecht vertrieben werden. Ja, wir brauchen Fairness auch für andere Anbieter von Online-Werbung, aber vor allem brauchen wir ein Europa als Kontinent der Chancen und nicht der Verbote. Thank you. Next speaker, Luis Vincentio Lazarus, for 1 minute, please. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O gașcă de birocrați nealeși fac orice să-și păstreze puterea și atunci, în primul rând, distrug libertatea de exprimare. Cam așa s-ar putea traduce titlul discuției pe care o avem astăzi aici. Dar totuși, discutăm de fapt despre o amendă pe care Google o ia de la Comisia Europeană de 3 miliarde pentru publicitate. Foarte bine. Dacă a greșit, să fie amendat. Întrebarea este de ce în titlu apare faptul că dumneavoastră încercați să apărați libertatea de exprimare sau presa. Pentru că mie mi se pare că tocmai asta nu faceți. Și v-aș da aici 3 exemple. Exemplul numărul 1. Pavel Durov a explicat cât se poate de clar faptul că serviciile secrete franceze au venit la el, acasă acolo unde se afla în arest, în Franța, și i-au impus să cenzureze vocile suveraniste. Al doilea exemplu. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu TikTok. În perioada alegerilor din România, TikTok a fost chemat aici, au
a fost audiat de mai multe comisii, am fost personal acolo în aceste comisii și am sesizat faptul că el a fost obligat să-și schimbe algoritmii și să cenzureze vocile suveraniste. Din nou, aveți ceva cu... Thank you, colleague. Thank you. We have to be fair to everybody. So, Aura Sala, next speaker for 1 minute. Today, only 39% of Europeans trust the media. When traditional newsrooms are starved of revenue, a vacuum opens for disinformation, propaganda and anti-democratic narratives. Geopolitics is tough for Europe right now, caught between Kremlin propaganda and an unpredictable transatlantic partner. We must be able to sustain quality independent journalism in Europe, and this will not happen with small fines, public subsidies or by building public entities. It needs business models that work in the digital age. We must enable our companies to have a fair competitive environment to realistically push back on big American and Chinese companies. We don't get European alternatives without easing up on regulation for European business. These fines for Google and others are just cost of doing business for them. We need proper digital taxation for third country companies, harmonise the EU market for real this time, and put our own companies first when choosing critical technology. Signore Riutolo, per 1 minuto. Grazie Presidente, colleghi. La libertà di stampa non è un algoritmo, è democrazia, è ricerca della verità. La multa inflitta a Google è un segnale giusto e necessario, perché Google ha abusato del suo potere, monopolizzando la pubblicità digitale e soffocando la concorrenza. Quando un solo attore controlla i dati, le notizie, la pubblicità e i ricavi, non c'è più libertà di informazione, c'è un monopolio che è nemico del pluralismo e noi invece abbiamo bisogno di una pluralità di voci. Chi paga il prezzo maggiore sono i giornali indipendenti, i giornalisti che ogni giorno cercano la verità, i piccoli editori. Ora serve far vivere davvero le nostre leggi che abbiamo approvato, come il Media Freedom Act, perché per garantire la libertà di informazione occorrono delle regole. Alla Commissione dico, non abbiate paura dei giganti, bisogna continuare così anche nelle indagini sulle altre piattaforme ancora in corso, TikTok, Meta, X. Difendete i cittadini, non gli algoritmi. L'Europa non può essere neutrale quando in gioco c'è la libertà di stampa. Deve scegliere da che parte stare, dalla parte della democrazia. Monsieur Legheri, pour 1 minute 30. Merci, Monsieur le Président. Bruxelles annonce une amende contre Google pour défendre la liberté de la presse. Très bien. Mais soyons honnêtes, c'est un coup de menton tardif de gens qui ont laissé faire pendant 20 ans. Pendant que nos médias se faisaient étouffer, pendant que nos données partaient aux États-Unis, la Commission européenne déroulait le tapis rouge aux GAFAM. Ce sont ces mêmes technocrates qui ont confié les infrastructures numériques de l'Union à Google, Amazon ou Microsoft. Et aujourd'hui, ils veulent jouer les chevaliers blancs? Non. Ils sont les complices de cette dépendance stratégique. Nous le disons depuis le début. La souveraineté numérique, ça ne se quémande pas à la Silicon Valley, ça se construit ici, en Europe. Cela passe par une préférence européenne dans les marchés publics, par le soutien à nos acteurs et par des règles qui s'appliquent vraiment aux multinationales étrangères. Sanctionner Google, c'est un signal. Mais un signal sans acte concret, c'est du théâtre. Ce qu'il faut maintenant, c'est rompre les contrats, arrêter d'engraisser ces géants étrangers et reprendre le contrôle de nos données, de nos médias et de notre avenir numérique. Et oui, le réveil sera brutal, parce que nous couperons les rentes de ces géants, parce que nous remettrons en cause des années de dépendance et parce que nous rendrons enfin le pouvoir aux Européens. Merci, Monsieur le Président. Mr. Eroglu, for 1 minute. Ja, sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, die Geldstrafe von fast 3 Milliarden Euro an
Google ist richtig und wichtig, denn sie setzt ein deutliches Zeichen. Niemand, aber auch wirklich niemand steht über europäischem Recht. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt mal zementieren. Eins aber auch noch, ein weiteres Zeichen ist, dass der europäische Binnenmarkt Fairness benötigt. Und wenn wir darüber reden, dass wir Fairness im Binnenmarkt benötigen, dann braucht es auch im Binnenmarkt Deregulierung. Denn wir haben ja hervorragende Unternehmer in Europa. Das Problem ist, gerade im digitalen Bereich erdrücken wir die in Bürokratie. Wir haben kein Kapital für diese Unternehmen und sie wandern ab in die USA und werden dann dort skaliert. Und deswegen haben Sie den Mut, nehmen Sie diese 2.950 Milliarden Euro und geben Sie die 2.950 Start-ups in Europa jeweils 1 Million Euro. Und dann haben Sie den Mut, geben Sie uns im Europäischen Parlament das Initiativrecht zurück. Und ich sage Ihnen, wir werden den digitalen Binnenmarkt in Europa abschließen innerhalb von einem halben Jahr. Haben Sie diesen Mut? Sie hören doch die Reden. Wir sind bereit im Europäischen Parlament. Die Kommission und der Rat brauchen den Mut, uns die Macht zu geben. Vielen Dank. Ms. Winzig, for 1 minute. Präsident, Frau Kommissarin, ja, ich kann dem Kollegen nur recht geben. Ja, es ist kaum zu verstehen, dass dass ein so erfolgreiches und innovatives Unternehmen wie Google es nicht schaffen will, sich an europäische Regeln zu halten. Das ist ja wirklich lächerlich. Google ist in allen Stufen der digitalen Werbekette dominant. Das macht es für viele Werbetreibenden nahezu unmöglich, auf Augenhöhe zu kooperieren. Daher ist die Entscheidung der Kommission zu begrüßen und es zeigt auch, dass unsere europäischen Instrumente stark, effektiv und durchsetzbar sein müssen. Ja, und die Kollegen von der rechten Seite sind leider nicht da. Sie haben immer nach mehr Konkurrenz in Europa geschrien, nach mehr Unternehmen. Es kann jeder jeden Tag ein Unternehmen gründen. Ich habe das vor 30 Jahren gemacht und das könnten die Kollegen auch hier machen. Danke. Colleague Schöring, for 1 minute. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, 3-miliardowa kara na Google to bardzo ważny krok, ale nie miejmy złudzeń. Dla firmy, która co roku zarabia setki miliardów dolarów, to jak drobna opłata parkingowa, a nie realna sankcja. Google przez lata faworyzował własne usługi reklamowe i grał po prostu nie fair. Dlatego jako socjaliści i demokraci patrzymy na decyzję Komisji z zadowoleniem, bo to jasny sygnał, że Europa wreszcie egzekwuje własne prawo. To naprawdę dobry krok. W Europie nie powinno być ani równych, ani równiejszych. W Europie wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa. I tutaj nie chodzi tylko o konkurencję. To walka o wolność mediów, o pluralizm informacji, sprawiedliwość i demokrację. Komisja postawiła pierwszy krok, ale mam nadzieję, że to dopiero początek. Początek egzekwowania niesprawiedliwych działań big techów, ale też dzielenie się przez big techy swoimi przychodami, za które należy płacić podatki. Dziękuję. Colleague Walsh, for 1 minute. The Commission's decision to fine Google sends a powerful message. Europe is not afraid to stand up to big tech. But while Google now feels the force of EU rules, many other platforms continue to violate them with little to no consequences. Nowhere is that failure more damaging than in the treatment of women online. On paper, EU laws protect women and girls in digital spaces. In practice, they are falling short. Deepfakes in particular are causing real harm. Manipulated images or videos that often place an innocent person's face onto somebody else's body in sexually explicit scenes, with women and young girls making up 99% of the victim. They are designed to humiliate, control and dehumanise. And they spread across the internet, often hosted and shared without any responsibility. The Commission must now show the same courage it demonstrated in holding Google to account and apply that to protecting women online. We need real consequences for platforms that host deepfakes and clear responsibilities for those who create and distribute this content. Europe has led the way on digital regulation. Now we must lead the way on digital justice. Thank you. Next speaker, Mr. Repasi, for 1 minute. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
So sehr ich die Google-Entscheidung an sich begrüße, so wirft sie doch viele Fragen auf, die ich mir hier stelle. Nämlich, warum wurde Big Tech mal wieder nur eine Geldstrafe auferlegt, die es aus der Portokasse bezahlen kann, statt eine Teilzerschlagung anzuordnen, wie sie die Kommission 2023 noch androhte? Warum war diese Geldstrafe so verhältnismäßig niedrig? Stimmt es eigentlich, dass die Entscheidung von der Kommissionsspitze aus Angst vor Strafzöllen der Trump-Regierung zurückgehalten und nach unten korrigiert wurde? Noch vor 3 Jahren, bei der Annahme des Digital Markets Act, feierten wir uns und unseren Mut, Big Tech zum Schutz unserer Bürger die Stirn zu bieten. Was ist davon übrig geblieben? Entweder haben wir diesen Mut und verhängen Sanktionen, die Big Tech echt wehtun, wie eine Teilzerschlagung, oder wir kuschen vor den Schulhof-Bullies wie Trump immer dann, wenn es brenzlig wird. Dann wird das aber nichts mit der Schutzmacht Europa, die wir in unseren Sonntagsreden so gerne hochhalten. Deswegen handeln Sie weiterhin, aber vor allen Dingen handeln Sie energisch. Dankeschön. Next speaker, Ms. Doherty, for 1 minute and a half. Thank you, Chair. Commissioner, when it comes to tech innovation, Europe is playing catch-up. I don't think that's a secret. We need regulatory reform, and I'm really glad that the Commission is recognising this. We need to simplify our rules and lighten the burden on innovators. We need to adopt a real risk-based proportionate approach, not more ex-ante regulation, and we need to put competitiveness at the heart of our thinking. We need to give people confidence that their data is secure, but there's absolutely no point in having rules if we don't enforce them properly. And that's why the Commission needs to send a strong message when it comes to our enforcement powers. Pressure from the other side of the Atlantic not to enforce rules is not acceptable. Threats to EU officials who are only doing their job is not acceptable. Enforcement should not be a pawn in a global geopolitical chess game. Because in Europe we have the rule of law. It has to mean something. If there are concerns about enforcement powers, then they can be dealt with as part of the legal process. We have regulators, independent courts and democratically elected backstop if needed. That's how the rules should work in democracy. But we should not forget that, ultimately, the DMA was voted democratically in this House by the representatives of our people, as well as by the Member States and the Council. It is the law of the land. We make a mockery of that law if we do not enforce it properly. This should be a point of principle. Europe will never be taken seriously, or indeed we won't take ourselves seriously, if laws are enforced based on the whims of and pressures of global actors, rather than the democratic rule of principles that we hold dear in this House. Thank you. Următorul vorbitor, doamna Grapini. Doamna comisar, stimați colegi, cred că toți constatăm că marele platforme, acum vorbim de Google, dar nu numai, au această problemă pe care o creează, de fapt, pieții noastre interne, și anume poziție dominantă în piață și conflict de interese. Sunt cancer pentru democrație, sunt cancer pentru o competiție corectă în piață. E foarte bine că ați amendat Google-ul, să vedem și când adunați banii, dar nu este suficient. Avem și alte platforme care colectează toată publicitatea. Sigur că atunci nu putem să avem o mass media liberă, pentru că au nevoie și de venituri, nu? Ca să poată să trăiască. Libertatea de exprimare atunci este afectată și, doamna comisar, viteza cu care acționăm. În 2017 am fost și am vizitat Google-ul din partea Comisiei Piață Internă. Din 2017 sesizam că Google-ul practică, de fapt, lucruri neloiale în piața internă. Noi trebuie să ne apărăm piața internă prin toate mijloacele, nu numai prin reglementare, dar mai ales prin implementare. Și da, am audiat TikTok-ul. Nu știm ce s-a mai întâmplat. Cetățenii au nevoie de răspunsuri. Iar noi, în Uniunea Europeană, întreprinderile noastre din toate domeniile au nevoie de competiție corectă. De aceea continuați, nu vă lăsați intimidat, trebuie să avem propria noastră high-tech în Uniunea Europeană și propria noastră industrie și o competiție corectă. Vă mulțumesc. Next speaker, Ms. Adamovic, for 1 minute and a half. Szanowny Panie Przewodniczący, wyobraźmy sobie, że ściany naszych domów są szklane, a mikrofony zamontowane w każdym pomieszczeniu nadają wszystko, co mówimy, do głośników wystawionych na ulicę. Tak de facto wygląda teraz nasze życie.
choć niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Każda choroba, każdy krok, sytuacja finansowa, zakupy, zdrady, kłopoty w pracy, dieta, wszelkie upodobania, nasze poglądy polityczne. Tak, Big Tech wie o każdym z nas wszystko i tą wiedzą bez naszej zgody handluje na masową skalę. To już pełna cyfrowa inwigilacja. Giganci cyfrowi mają totalnie dominującą pozycję i jeżeli ktokolwiek jest w stanie ochronić zwykłych ludzi przed cyfrowym niewolnictwem, to tylko Unia Europejska. Razem i bez strachu wobec Trumpa, który interesy amerykańskich big techów przedkłada nad prawem do prywatności i wolnością Europejczyków. Next speaker, signore Brando Benifei. Qualche giorno fa in Italia il giornalista Sigfrido Ranucci è stato vittima di un terribile attentato con cui hanno tentato di ucciderlo. Anche da qui, da quest'Aula, deve ricevere la nostra solidarietà e vicinanza. Difendere chi fa giornalismo d'inchiesta è un dovere politico e civile, ma per farlo servono anche risorse, riconoscimento sociale e modelli economici che tutelano il giornalismo di qualità. Per questo, quando la Commissione europea decide di intervenire su chi crea monopoli pubblicitari, agisce tra le altre cose per tutelare la libertà dell'editoria e del giornalismo. Ma le multe non bastano, bisogna pretendere il rispetto pieno delle regole europee di concorrenza, a tutela del diritto dei cittadini ad avere un'informazione libera, plurale e qualificata e per evitare la sottrazione di risorse. Difendere i media liberi significa difendere la democrazia europea, non dimentichiamolo mai. Da relatore dell'AI Act dico andiamo avanti con l'impegno a far rispettare le nostre regole per tutelare i nostri valori, per tutelare la libertà dell'informazione in Europa. Colleague Zoltán Tar, for 1 minute and a half. Köszönöm a szót. Aki a hirdetési pénzeket uralja, az uralja a médiát is. Ez ma már nem egy egyszerű lehetőség, hanem a sajtószabadság egyik legnagyobb modernkori kockázata. A Google esete világosan megmutatta, hogy mennyire veszélyes, ha egyetlen technológiai óriás képes meghatározni, hova áramlanak a hirdetési bevételek, és ezzel nem a piac, és ezzel közvetve befolyásolni, mely médiumok maradnak életben, és melyek tűnnek el a piacról. Ezért fontos, hogy az Európai Bizottság hogyan döntött, és a közel 3 milliárd eurós bírság, amit kiszabott. Üzenet, hogy a gazdasági hatalom nem nőhet a demokrácia fölé. Magyarországon ennek a torzulásnak egy másik arcát látjuk. Nálunk nem a piac, hanem a politika ejtette foglyul a sajtót. Állami hirdetésekkel, közpénzről a jelenlegi kormány és holdudvara épített ki olyan médiabirodalmat, amelyben a hűség sokkal többet ér, mint maga az igazság. Ahol a független sajtó nem partner, hanem ellenség, akinek nem vagy alig jut hirdetés. Nekünk, európaiaknak ezért kettős feladatunk van. Megfékezni a technológiai monopóliumokat, és visszaszorítani az állami propagandagépezetet. Mi ezért fogunk küzdeni Magyarországon, és ezért kell küzdjünk itt is a parlamentben. Csak így őrizhetjük meg a tájékozódás szabadságát, és vele együtt a demokrácia lényegét. Köszönöm. Colleague Maria Guzenina, for 1 minute. Dear President, dear colleagues, media freedom, it's one of Europe's core values. It's the heartbeat of our democracy. And today, once again, we discuss Google's dominance. And we must remember what's at stake. Google controls much of how Europeans find news, how publishers earn on it. As a digital gatekeeper, it decides who is seen and who is silenced. Our media depend on visibility and fair revenue to survive. When these are taken away, our press weakens, our voices shrink, and democracy itself is poorer.
But Europe has never been afraid to stand up for fairness and freedom. So let's keep fighting, not against technology itself, but for our values, for our journalists, and for the right for every citizen to be freely and truthfully informed. Thank you. We move to the CATI procedures. We have 3 requests for speeches, and we start with Mr. López Aguilar. Un riesgo amenaza esta legislatura del Parlamento Europeo desde el minuto 1. Degradar o diluir el balance legislativo de la pasada legislatura del Parlamento Europeo. Agenda digital, Digital Services Act, Media Freedom Act, inteligencia artificial, en coherencia con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que sienta el estándar más alto del mundo de protección de datos personales. Pero ese riesgo se convierte en una amenaza si además la Unión Europea incurre en el error, muchas veces ensayado, del apaciguamiento ante los poderosos. Los gigantes en la red, Google, por eso lo escucha con claridad, este Parlamento Europeo apoya esa multa ejemplar de 3.000 millones de euros por abuso de un modelo publicitario monopolístico inaceptable por parte de Google. Pero nuestro trabajo no estará completo hasta que, cumpliendo nuestra promesa de autonomía estratégica, no seamos capaces de, conforme al informe Draghi, desarrollar también nuestra propia soberanía digital, la han llamado algunos, es decir, desarrollar nuestra propia industria tecnológica, incluso redes sociales públicas que protejan mejor los derechos de los europeos. Gracias, presidente. Next speaker, Mr. Matza Ibanez. Gracias, señor presidente. Vicepresidenta Rivera, Google factura en Europa más de 60.000 millones al año y, según todos los estudios, no llega a pagar ni el 8% en impuestos. En cambio, un camarero que trabaja, por ejemplo, en España, cobra 1.300 euros y paga el 19% de su trabajo en impuestos. Los megarricos están rompiendo el modelo social europeo, evadiendo impuestos y decidiendo, atacando a nuestra democracia, qué es lo que cada uno puede pensar, qué es lo que cada uno debe pensar. Y esto pasa por 2 cuestiones. La primera, porque se les ha permitido concentrar mucho poder, y la segunda, porque se les permite pagar menos impuestos. Por eso hay que acabar con la dependencia de las grandes multinacionales tecnológicas extranjeras, proteger los datos y apoyar a las plataformas europeas y aquellas que son abiertas, y hay que hacer efectivo de forma real en toda Europa un impuesto a las grandes tecnológicas y, sobre todo, llegar hasta el final con las multas, como la que usted ha puesto, a aquellos que evaden los impuestos, a aquellos que hasta ahora han estado haciendo la propaganda Trump, porque aquí debemos demostrar que Europa está con sus ciudadanos y no con Trump y sus oligarcas. And the last speaker in the catch-eye procedure, Mr. Zipper. I would like to congratulate Google. Because if you Google this fine, the Google Knowledge Panel says that Google in fact broke the law, while the legal team still debates that. I would also like to congratulate my colleagues here today who spoke up against Google, because this will not be good for your Google algorithm in any way. I want to congratulate some of our colleagues for their mental creativity, because they stand here in the European Parliament publicly claiming that some opinions are forbidden while expressing those same opinions in the plenary of the European Parliament. And finally, I would like to congratulate the Commission for having at least some guts. But let's be honest, fining Google 3 billion euros is like fining our colleague Mr. Brown one daily allowance for his anti-Semitism. He will just dry his tears with his euro bills, and so Google will just dry their tears with their trillions of dollars. So, dear Ms. Commissioner, nice try. Next time, please, we need even more of you. Thank you very much.